Good afternoon, Shreya. প্রথম শিক্ষার্থী শ্রেয়া। Good afternoon. Welcome to everybody. I hope you all are well. Just now, I mean, 12 students are in my class now. I can start without delay as I have another program after this class. That's why, if possible, please share the class with your friends or share the class with your friends so that they can also join and enjoy the class. Okay, my dear student. Okay, we can let's start our class. And this presentation is made by Hassan Habibur Rahman, English lecturer, Cambridge School and College. Before starting my session or before starting our class, we want to play a word game. Do you want to play a word game? I hope, of course, you will say yes, we want. Here I have seen Shreya. চিনকে আমি চিন শিক্ষার্থী তোমার নামটা মেনলি কি একটু লিখে দাও। আব্দুর রাজ্জাক, তাসিল, আশিক রানা, শক্তিপাল। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসলে কি নামটাই শক্তিপাল নাকি অন্য কিছু কিছু বুঝতে পারছি না। যাই হোক, নাও we will play a game. Hurry up. Look here in the board. Our word concentration. You know what's the meaning of concentration? So now we will play again with this word. At concentration, we will make new words from this word. When you will make new words, you can't add another letter to make your new word. You will make a word only using from the word. Just in this letter, maybe 13 letters. And how many words you can make? Only 13 letters, with 13 letters. আমি বাংলা আরেকটু ক্লিয়ার করছি, এই যে 13টা লেটার রয়েছে এই ওয়ার্ডটার মধ্যে, এই 13 লেটারের বাহিরে একটা লেটারও তুমি ইউজ করতে পারবে না। বাট এই 13টা লেটারের মধ্যে থেকে এই কনসেন্ট্রেশন শব্দটাকে তুমি এটার মধ্য থেকে আরও কয়টা তোমরা নতুন ওয়ার্ড তৈরি করতে পারো। এটা হচ্ছে একটা গেম। কে কয়টা শব্দ
ইনস্ট্যান্ট তৈরি করতে পারো। জাস্ট শব্দগুলি লিখবে, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিবে। কয়টা তৈরি করতে পারো আমি এখন দেখবো সেটা। সিন, তোমার সিন যে কে, আমি ছিনকে তো চিনতে পারছি না। আসলে সিনের যে কি ইংলিশ উচ্চারণ হয় আমি তো সেটা নিজেই জানি না, আমাকে একটু জানাতে পারো। CHIN। এখন কি চীনে চলে যাব নাকি বাংলাদেশে থাকবো সেটাই ভাবতেছি। যাই হোক, আসলে কি অরিজিনালি নামটা আমি জানি না, আই ডোন্ট নো। কানেকশন, ডাবল কনসেন্ট্রেশন, connect. Oh, good, Shreya. Thank you so much. Yes, your three words are correct. Noun, connect. Good. Very good. Then, very good. Notice. Excellent. Notice. Okay, fine. তাসিন, ডাবল তুমি না একবার লিখেছো, আরও একটু ট্রাই করো। আর কি কি লিখতে পারি আমরা, আর কি কি ওয়ার্ড হবে? এর মধ্যে আর একটু বলে রাখি, তোমরা এই ওয়ার্ডের মধ্য থেকে যে কটা অক্সিলারি ভার্ব তৈরি করতে পারবে, অক্সিলারি ভার্বের লিস্টটা কিন্তু একসাথে একটু লেখার চেষ্টা করবে। এই ওয়ার্ডটা থেকে কয়টা অক্সিলারি ভার্ব আমরা বের করতে পারি, দেন আওয়ার মেইন সেশন উইল স্টার্ট। ন্যাশন, গুড। তাসিল, ট্রিপ, থ্যাংক ইউ শ্রেয়া। তাসিল, থ্যাংক ইউ। ইট, ওকে, ফাইন। আমরা কি আর সময় নেব? দেখো, আচ্ছা তোমাদেরকে প্রশ্ন করি, এখান থেকে কনসেন্ট্রেশন, আমার মনে হয় IS যদি বলি সেটা হয় কি ইজ। ইজ হচ্ছে কি একটা অক্সিলারি ভার্ব। দেন আর কি অক্সিলারি ভার্ব আমরা করতে পারি? নেই। নো, নেশন, আইস, গুড। সেম, বুঝতে পারছি তোমাদের দুলাল গার্মেন্টসের বাসা। তোমার নামটা কি? গুড, ক্যান, ভেরি গুড। শ্রেয়া, তুমি আরও একটা অক্সিলারি ভার্বের তথ্য আমাকে দিয়েছো, ক্যান। ওকে, ফাইন। আমরা চলে যাই আমাদের মূল পর্বে। আজকের যে ক্লাসটি হবে, ইতিমধ্যে তোমরা বেশ অনেকগুলো শব্দের অ্যান্সার দিয়েছ, মানে সরি, শব্দ তৈরি করেছ। তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন, বেশ ভালো রেসপন্স করেছ। নাও ইট ইজ এ ভেরি বিউটিফুল সাইট। দেখো এখানে বোর্ডে খুব সুন্দর একটা সিনারি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? দ্য সিনারি ইজ ভেরি নাইস and it's a very beautiful sight. If I ask you, isn't it a very beautiful sight? Previous sentence, look, it is a very beautiful sight. What type of sentence is it? Of course, you will say it is an assertive sentence. And now, next sentence, is it a very beautiful sight? This sentence is interrogative sentence.
The site looks so nice. What type of sentence is that? Of course, this is also an assertive sentence. So we can say another sentence here. Doesn't the site look so nice? It is also an interrogative sentence. So can you guess what is our today's topic? Our today's topic is assertive to interrogative. And in the two sentences you have seen when this sentence were interrogative sentence, before subject we use auxiliary verb, isn't it? Thank you, Sadia Islam. Thank you so much. Okay, then today's learning outcomes is apply the use of be verb with negative. যে বি ভার্বগুলো আছে ইন্টারোগেটিভ করার জন্য, ইন্টারোগেটিভ করার সময় কিভাবে এই বি ভার্বগুলোকে আমরা নেগেটিভ ফর্মে ইউজ করব। অ্যাপ্লাই দ্য ইউজ অফ অক্সিলারি ভার্বস উইথ নেগেটিভ, অক্সিলারি ভার্বগুলো নেগেটিভ ফর্ম আমরা কিভাবে ইউজ করব। অ্যাপ্লাই কোশ্চেন্স ওয়ার্ড ডব্লিউএস ওয়ার্ড ইন ইন্টারোগেটিভ, আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করার জন্য ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স ডব্লিউএস এর ইউজটাকে কীভাবে করবো সেটা শিখতে পারবো। চেঞ্জ ফ্রম অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ। In the board, two picture you have seen a desktop and a laptop. Notice carefully. Computer is most essential for us. Now it is an assertive sentence. We have to make it interrogative sentence. What will we do to make it interrogative sentence? At first we have to notice, is there any be verb or auxiliary verb in the sentence? You know, to be verb, to have verb, to do verb and modals. A total number in auxiliary verb 24 or 25 to 6. And if is there any auxiliary verb we find in the sentence, that then we have to take this auxiliary verb, or we have to use this auxiliary verb before the subject. So notice, it plays a very important role in our life. It is also an assertive sentence. First sentence, there is a auxiliary verb. There is an auxiliary verb part. In second sentence, is there any auxiliary verb? Can you tell me? It plays a very important role in our life. Is there any auxiliary verb? In the meantime, Shreya has already written, isn't computer most essential for us? Very good. Thank you so much, Jasmine Islam Appa. So, at first sentence there is a auxiliary verb, but in the second sentence there is no auxiliary verb. And next third sentence, every day everybody needs it. We can say three types of sentence we have found here. In first sentence, including an auxiliary verb. Second sentence, there is no auxiliary verb, and in the third sentence there is no auxiliary verb. Another change is here. In the first sentence, the subject is noun. In the second sentence, the subject is pronoun, and in the third sentence, indefinite pronoun everybody. Now, you doesn't need it. Thank you so much. In the meantime, already you are trying to answer your question. Thank you so much, Juvaras. Isn't compute good? Very good. Okay. Now check your answer from the list. Isn't computer most essential for us? Yes. Your answer is correct. Doesn't it play a very important role in our life? Of course, your answer is correct. Yes. Juvaras, your answer is correct. Thank you so much. Next, who doesn't need it? And three types of changing we have seen here. How they have changed in this way we will see it.
The first sentence, there is an auxiliary verb. This is, when it's changed into interrogative sentence, it it has been isn't. That means we know if the statement is affirmative, we have to interrogative negative. If the statement is negative, we have to convert the interrogative sentence into positive form. Okay, then next, the second sentence places a verb. Here we have used doesn't, and in the third sentence, subject is everybody, but instead of everybody, here we have used who doesn't. Okay. How to change assertive sentence with be, but now we will see that. Human mind is very short. We have to make it interrogative. Is the sentence is affirmative or negative? Of course, you will say the sentence is affirmative. So, that time we have to, when we will change it interrogative sentence or convert to interrogative sentence, we have to make it negative. I'm the best gift of Allah to my mother. It is also an affirmative sentence. Then, Akbar was the greatest king of India. Then, look here, if the assertive sentence is subject plus be verb, that means am, is, are, there is no another verb. Look here, in the three sentence, main verb or finite verb is only be verb, am, is, or was, where there is no action verb. So what will we do? The auxiliary verb we will set or we will use before the subject with its negative form. So is, isn't, am, amn't, was, wasn't. Okay. Isn't human mind is very short? Aren't the best gift of Allah to my mother? Good. Thank you so much. So it will be before amn't, isn't, aren't, wasn't, weren't plus subject plus extension. And your answer is correct. What you have already written in the comment box. Good, Jubraj. Jubraj, তোমার মেইন নামটা কি জানতে পারি? You are so brilliant. First writer. খুব দ্রুত অ্যানসার করে দিচ্ছ, খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছেও। So now check your answer. I hope your answer is correct. But try to, Jubraj, your one answer is wasn't Akbar. Just make it short form. Wasn't. Was not. Shankip. Wasn't. Jubraj. Okay, fine. Jubraj. Thank you. Here, 5 sentences for you. Just take a screenshot and try to make it interrogative. Just only use of auxiliary verb. You can write in short form. Amn't I? Isn't he? Dash dot 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 blah blah দিয়ে যেহেতু সময় বেশি লাগবে লিখতে, অত সময় আমরা ওয়েস্ট করব না। নেক্সট অ্যাক্টিভিটি, আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখেছি, যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে অক্সিলারি ভার্বটাকে সেন্টেন্সের পূর্বে আনবো, অ্যাফার্মেটিভ হলে নেগেটিভ ফর্মে, নেগেটিভ হলে অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে। নেক্সট অপশন, লুক আই সি মাই প্রেয়ার 5 times রেগুলারলি। এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই। মাই মাদার ওয়ান্টস মি টু বি আ মডেল অফ ট্রুথ, এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই। Our prophet ordered us to follow him, এই সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই। If there is no action verb in the sentence, what will we do? Can you tell me? As in the 3 sentences, there is no auxiliary verb be or be verb. Now, how can we make the sentences into interrogative?
Of course, without auxiliary verb, we can't change or we can't make interrogative sentence without auxiliary verb. So if we don't find any auxiliary verb in the sentence, what will we do? Don't I say? If the verb is present form, we have to use don't. If the verb is added with s or es, we have to use doesn't or does if the sentence is negative. That time does. If the sentence is positive, that time doesn't. And if the sentence is verb is first form, we have to use didn't. Okay, didn't. So, don't I see my father prayer practice regularly? Doesn't my mother want me to be a model of truth? And didn't our prophet order us to follow him? Yes, good, Shreya. Thank you so much. There is also activities 5 sentences for you. First, you will change these 5 sentences. Take a screenshot at first. Then I will another option. Assertive with FD to interrogative. If the subject of assertive sentence is with the subject we find every or all or no. That is, in a word we can say if any subject, A and Y, any. এর মধ্যে কে কে থাকবে? Anybody? Anyone? ওকে ফাইন। আমরা যে ডব্লিউএস দিয়ে করব, ডব্লিউএস এর মধ্যে আগে বলে রাখি, ডব্লিউএস এর মধ্যে আমরা দুটো ডব্লিউএস দিয়ে ইন্টারোগেটিভ করব ট্রান্সফরমেশনের সময়। হু হোয়াট, হু হোয়াট, হু হচ্ছে কি ব্যক্তি আর হোয়াট হচ্ছে কি বস্তু। তাহলে আমরা এনিকে মনে রাখি, এনির যেখানে এনিকে পাবো সেখানে হু হোয়াটের ব্যবহার হবে। এনির মধ্যে দেখি এনিওয়ান, এনিবডি, এটা হচ্ছে ব্যক্তি। এনিথিং এটা হচ্ছে কি বস্তু। নো ওয়ান, নোবডি, নান এটা হচ্ছে কি ব্যক্তি। আর নাথিং এটা হচ্ছে কি বস্তু। এভরিওয়ান, এভরিবডি, এভরি মাদার, এভরি যুক্ত এই সাবজেক্টগুলো হচ্ছে কি ব্যক্তি। এভরিথিং বস্তু। যদি বস্তু হয় এনিথিং, নাথিং, এভরিথিং, আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব? হোয়াট। এনিওয়ান, এনিবডি, নোবডি, নান, নো ওয়ান, এভরিবডি, এভরিওয়ান, সামওয়ান, সামবডি। এই সাবজেক্টগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা প্রশ্ন করব কি দিয়ে? হু দিয়ে। সো দেখো, everybody wishes to be happy. Everybody wishes to be happy. Next sentence. Who doesn't wish to be happy? Here we use who doesn't instead of everybody. Everybody এর স্থানে আমরা কি লিখেছি? Who doesn't. Okay? Then look, change the sentence into negative. Everybody loves a flower. What can be the answer? I mean, you will say, who doesn't love flower? Nobody hates it. If I say, who doesn't hate it, it will be correct. Just tell me, nobody hates it. If I say, who doesn't hate it, it is wrong or correct? Just I want to answer for me. There is nobody but good. Very good. জিতু, তুমি অনেকক্ষণ পরে চলে আসছো। গুড, থ্যাংক ইউ। এবার কিন্তু আমি তোমাদের অ্যান্সারের অপেক্ষায় আছি, ঠিক আছে? কারেক্ট অর নট? আমি তোমরা ইতিমধ্যে দিয়ে দিবে, তোমরা প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিতে থাকো এবং তারপরে এভরিওয়ান স্মাইলস ফ্লাওয়ার, অবশ্যই তোমরা সেম অ্যান্সার দিবে। হু ডাজেন্ট,
all desire its beauty, who doesn't desire its beauty? Okay, fine. Who doesn't wish to be happy? Sing. Who doesn't? Is it correct answer? Who doesn't hate it? Juvraj. Is it correct answer? Who doesn't hate it? আমি তো তোমাদের কাছে জানতে চেয়েছি আমি যেটা বলছি সেটা কি সঠিক হবে নাকি হবে না। লক্ষ্য করো এখানে ছিল কিন্তু নোবডি, সেন্টেন্সটা ছিল কি সে নেগেটিভে, তাহলে আমরা কিন্তু ডাজেন্ট ইউজ করতে পারবো না। অবশ্যই আমাদের বলতে হবে নোবডি হেটস ইট, সরি হু হেটস ইট। নোবডি নেগেটিভ আছে, তাহলে আমরা তো তোমার নট দিতে পারবো না। যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হতো তখন আমরা একটা নট ইউজ করতাম, ঠিক আছে। Who doesn't love flower? Okay, fine. Who does hate it? No. Who hates it? দেখো সরাসরি যখন আমরা সাবজেক্ট তুলে দিয়ে সরাসরি সাবজেক্টের স্থানে কোনো ডব্লিউএস ইউজ করবো তখন কিন্তু আমাদের কোনো অক্সিলারি ভার্বের দরকার নেই। আমরা অক্সিলারি ভার্বটা ইউজ করি মেইনলি সাবজেক্টের পূর্বে। আর এর আগে তোমরা যখন ডাজেন্ট ডিডাক্ট করছো বাক্যটাকে নেগেটিভ সেন্সে প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে ডাজেন্টটা ইউজ করা লেগেছে, কিন্তু এখন তো আমাদের অলরেডি নেগেটিভে আছে, তো আমরা নয়ডের জন্য ইউজ করবো হু হেটস ইট, ঠিক আছে। ইয়েস, যেহেতু এটা অলরেডি নেগেটিভ সেজন্য আমরা নেগেটিভ দিতে পারবো না, এবং আমাদেরকে কি করতে হবে হু হেটস ইট। দেখো এভরিওয়ান লাভস হার সাইড, তাহলে এটা কি হবে, এটাকে আমরা কিন্তু হু ডাজন্ট লাভ হার সাইড এটা যদি এভাবে বলি তাহলে হয় কি মাদারকে আর মিন করা গেল না, এখানে কিন্তু মা একটা শব্দ। যদি বলি এভরিবডি, এখানে অল এভরিবডি, বাট মাদার বললে মাদার তো এভরিবডির মধ্যে ফাদার আছে, মাদার আছে, আমি পিপল ব্যক্তি আছে, মানে যে কোনো কেউ আছে, আমরা এভরিবডি যদি ধরি, এনিবডি নবডি, বাট এভরি মাদার এখানে মায়ের ক্ষেত্রে যেহেতু বলা হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা হু ডাজন্ট লাভ হার সাইড এটা না বলে মাদার যেহেতু মেনশন করা আছে, আমরা এটাকে তোমরা জানো যখন অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করেছো তখন আমরা করেছি দেয়ার ইজ নোবডি হু ডাজন্ট লাভ হার সাইড। তাহলে এটাকে যদি দেয়ার ইজ নোবডিটাকে অ্যাসাইড ফর্মে মাথায় রেখে আমরা এটাকে ইন্টারোগেটিভ করতে পারি কি ইজ দেয়ার এনি মাদার, তাই না। আমরা দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার সাইড, অথবা করেছি দেয়ার ইজ নো মাদার হু ডাজন্ট লাভ হার সাইড। দেয়ার ইজ নো মাদার হু লাভ হার সাইড, তাহলে আমরা বলতে পারি ইজ দেয়ার এনি মাদার হু ডাজন্ট লাভ হার সাইড। অক্সিলারি ভার্বটা কোথায় চলে আসলো, সাবজেক্টের পূর্বে। আরেকটা কথা বলে রাখি, সেন্টেন্সটা যেহেতু নেগেটিভ থাকলে অ্যাফার্মেটিভ হবে, তাহলে নট থাকলে নট উঠে যাবে, নো থাকলে কি হবে, নো কিন্তু উঠিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নো থাকলে কি হবে, নেভার, নো, এনি। নো থাকলে কি হবে, এনি। নেভার থাকলে এভার, পজিটিভ ওয়ার্ড, নান, এনিওয়ান, নোবডি, এনিবডি। সো এখানে এভরি স্থানে আমরা কি ইউজ করেছি, দেয়ার ইজ দেয়ার এনি, এবং আরো একটা শব্দ ইউজ করেছি কি হু ডাজন্ট। তাহলে এখানে রয়েছে এভরি ম্যান লাভস ফ্লাওয়ার, এভরি পারসন হেটস আ লায়ার। তোমরা এই রুলে এখানে এই কাজগুলোকে করতে পারো। ইজ দেয়ার এনি, ইজ দেয়ার এনি, yes who hates it, okay thank you, ওকে এইটুকু হচ্ছে তোমাদের কাজ। এবারে দেখো আমরা বলেছি আই নেভার ড্রিঙ্ক টি, আমি কখনো চা খাই না। ডু আই এভার ড্রিঙ্ক, তাহলে এখানে নেভার পরিবর্তে কি ইউজ করা হলো, এভার। ওকে ফাইন, দেন আই হ্যাড নাথিং টু সে, নাথিং এর জন্য আমরা কি ইউজ করবো, হ্যাড আই এনিথিং টু সে, তাহলে নাথিং এর জন্য হয়ে গেল কি এনিথিং। ওকে এন্ড নেক্সট হি ডাজন্ট ওয়ার্ক হার্ড, এবার সেন্টেন্সটা কিসে আছে, নেগেটিভ। এতক্ষণ আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করেছি, এবার নেগেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করব। তাহলে এইটা একটা কোশ্চেন কি নট থাকবে নাকি উঠে যাবে, অবভিয়াসলি নটটা কি উঠে যাবে। তাহলে ডাজ হি ওয়ার্ক হার্ড, এখন দেখো এই সেন্টেন্সে ডাজন্ট হি ওয়ার্ক হার্ড লিখেছি, এই সেন্টেন্সটা কি কারেক্ট অর নট, অফকোর্স তোমরা বলবে এটা ভুল, নট উঠে যাবে, কারণ মূল সেন্টেন্সটা কিসে ছিল, নেগেটিভে ছিল।
Yes, do I ever drink? Juboraj, thank you. Is there any man who hates flower? Who hates flower? Just look again. কোশ্চেনগুলি তোমাকে দেখো। if তোমরা কোথায় পেয়েছো? ইজ দ্যার এনিম্যান হু হেটস ফ্লাওয়ার? নো। চিন, তোমাকে বলছি এখানে কিন্তু এই যে লাভের বিপরীত শব্দ হেড, এটা আমরা ইউজ করতে পারবো না। ইন্টারোগেটিভের সময় কিন্তু আমরা কোনো বিপরীত শব্দ ইউজ করবো না। অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ কিন্তু আমরা করছি না। একটু লক্ষ্য করো, আমরা যখন অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করি তখন কিন্তু নেভারের বিপরীত শব্দ আমরা ইউজ করি অলওয়েজ, কিন্তু ইন্টারোগেটিভের সময় নেভারের পজিটিভ শব্দ ইউজ করি এভার। ঠিক তেমনি এখানে আমরা ইন্টারোগেটিভ করবো, এখানে অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার, বাট মূল কোনো ওয়ার্ডের বিপরীত শব্দ কিন্তু আমরা ইউজ করবো না। এইটার আনসারটা তুমি দিতে পারতে, ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ডাজন্ট লাভ ফ্লাওয়ার? এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে ফুলকে ভালোবাসে না? ঠিক আছে। ডাজ ইউ ওয়ার্ক অ্যাট গুড? আব্দুর রাজ্জাক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, তাহলে এখানে একটু সমস্যা ছিল যেটা আমরা দেখতে পেলাম। ওকে ফাইন, এটা তোমরা করে ফেলছো। তাহলে অ্যাসার্টিভ স্টেটমেন্টটা যদি অ্যাফার্মেটিভ থেকে আমরা নেগেটিভে করেছি, আর নেগেটিভে যখন ছিল সেটা আমরা করেছি কি অ্যাফার্মেটিভ। এবারে বাড়ির কাজ তোমাদেরকে দিচ্ছি না, যেহেতু তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে ইংলিশ গ্রামার থেকে, যে একটা অ্যাক্টিভিটি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে, সেটাই তোমরা বাড়িতে করবে এবং অ্যাসাইনমেন্টে তো করে সেটা স্কুলে জমা দিবে, ওটাই তোমাদের বাড়ির কাজ অ্যাসাইনমেন্ট। আজকে আমার এখানে কোনো বাড়ির কাজ তোমাদের নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড ফর ইউর পারফরমেন্সেস। অ্যাগেন ইউ আর কংগ্রেচুলেটেড। সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সরকার টিভি স্কুলের পেজে নবম দশম শ্রেণীর ইংলিশ গ্রামার ক্লাস নিয়ে আসবো। আশা রাখি তোমরাও থাকবে, কারণ তোমরা কিন্তু এই আর এক মাস পরে মানে আর এক মাস না, এখনই বলতে গেলে তোমরা নবম শ্রেণীতে উঠে গিয়েছো। অ্যাসাইনমেন্টের কাজ চলছে, অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেলে তো তোমাদের এবছরের পড়ালেখা ইনশাল্লাহ মানে অষ্টম শ্রেণী ক্লোজ করবে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ শ্রেয়া, থ্যাংক ইউ জিতু, রাজ্জাক, তাহসিন, চিন।